Ameongea? En mor mar nyakwa Ramogi ni medo kete RamogiTV machiegni e weche manyien mag Migago. In gi thuolo mar oro ote machuok kitiyo gi line mar ote machuok ma en 33600. Mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. Jo Kenya okwa mondo nywak lwedo lweny mar kedo gi mibadhi masani medo ketho nying Kenya. Duol mar weche apaya pachoka Kenya Roads Board ochako chenro mar yango apeini ma masira thoro timore e kor gwenge ma pachoka. Od bura ma kaunti ma Kisumo olor nyaka dwe mar 2 higa manyien e sama gidhi e yweyo mar sikuku. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya dhi tego tudruok e kinde kod pinje mamoko mag jiwo dongruok mar piny Kenya. Korwako jombete 11 e pachoka, jatend piny no lero ni tudruok ma kamae ibiro tigo de yaro tudruok mag keto mwandu e pachoka. Jombetre kod High Commissioners manorwako ting'o mano mar piny Pakistan Ibrahim Hussein Khan, Bernard Yohana Kibese ma Tanzania, Nasra Salim Mohamed Al Hassan ma Oman, Jibril Ibrahim Abdullahi ma Somali to gi Ali Gompur ma Iran gi Jenny Al Din mar Australia. Your Excellency, sir, I assure you of our support, my personal support, that of the Government of Kenya through the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora Issues, and that of the people of Kenya. Each and every one of you, as you go forth into your stations, I expect no less from you to push for the interests of Kenyans, Kenyan companies, Kenyan businesses, Kenyan entrepreneurs, to make sure that it is your responsibility to be available to support Kenyans wherever you will be. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oyango ni sirikal ochiro chenro mag kambi machwalo yedhe pachoka KEMSA kaka yor bero chenro mag chwalo yedhe osiptande ma pachoka. Rigathi olero ni sirikal omedo keto kenge mag rakore gi nok mar yedhe manenore e kor gwenge ma Thurka, gino mamiyo jotuo luoro. Koluwo ni sani yedhe osechwal e counties duto maonge akwede kaka noyangi e lek machopo kare weche mag thieth. Gachagua yango ni chenro mar ndiko e tich e nyamrerwa mohingo 100,000 en okang' madhi medo konyo bero weche mag thieth e kor gwenge kendo chopo kare dwaro mar UHC. Gisingo machako chenro mag timo tiegruok ne jochiw thieth e yudo lony mag chwalo chenro magi e yo makare. Information has emerged as a major driver of innovation for efficiency and effectiveness. Digital transformation is not merely about adopting new tools. It is about transforming the entire healthcare architecture. It involves creating connected systems that facilitate seamless communication among healthcare providers, improvement of data accuracy, and ultimately enhance the overall quality of care. Jakom kamati mar od bura mar Senate mochung'ne pur James Morango
okwedo motegno chenro mar piny owacho mar Kenya Kwanza machwado nota kembe mag rego chele ma Mwea kod West Kano. Morango ma bende en seneta ma Kirinyaga onyiso piny owacho mondo us bad migepe mag sirikal mayudo lal mathoth mag ohala kaka kambi ndeke mar Kenya Airways kod kambi mochung'ne keyo teko stima Kenya Power kar uso kembe matimo maber. Ewi mano, odwaro mondo piny owacho ket kambi rego chele mar Mwea kod West Kano e lwet jopur kaachiel gi miyogi kony mar omenda. Waache kuuza kiwanda cha mchele cha Mwea na West Kano, cha mchele cha Mwea na West Kano, ili tuweze na kuhakikisha kwamba kuna usalama wa chakula. Lazima tuhakikishe kwamba zile viwanda zinafanya kazi kwa njia inayofaa na zimepewa usaidizi ambao unafaa ili kuzalisha hata zaidi. Za kushangaza ni kwamba West Kano na Mwea wamekuwa wakitengeneza faida. Serikali haijawahi peleka pesa Mwea na haijawahi peleka West Kano, lakini imepeleka pesa Kenya Airways. Ukiangalia Kenya Power pia ni hasara inatengeneza peke yake, lakini hatujaona katika ratiba ya zile mashirika inauzwa, sikuona Kenya Airways, sikuona Kenya Power. Serikali ikuje ipatie wakulima zile viwanda 100%, hata sio kuuza hisa, ili wakulima nao wajivunie, kwa sababu wamekuwa kichangia kwa miaka mirefu. Doma malo makeru goya ogolo chik ma chungo chenro mar sumo paro e wi dwaro mar uso kambi rego chele ma Mwea Rice Mill nyaka do winj ng'ur manomaki gi jopur moko ariyo. Jang'ad bura Richard Mwongo e ng'eto mare oyango ni jotelo ma bura ni okwako magin jatend migawo mar omenda gi Attorney General pok ochiwo duoko magi ne Pius Njogu gi John Munene manomako negi bura. Mwea Rice Mill en achiel e kind kembe 11 michano go not gi piny owacho. In the absence of a response from any respondent or interested party, prayer number 2 of the application dated 1st December 2023 is hereby granted. In the meantime, applicant to file written submissions within 14 days of today's date, file and serve. Respondent to file and serve written submissions within 14 days after being served. The hearing is on the 13th of February 2024. Na sisi na wakulima wetu wa Mwea hapa tunasema hakuna MRM inaenda mahali. Na tunasema anaweza uuza vitu zingine zozote, lakini ya Mwea lazima mjue leo eti hii yetu ya Mwea hakuna mahali inaenda ndani yetu. Na tunafurahia sana koti leo kwa sababu tumepata orders ya kusema hakuna public participation inafanywa kuhusu hii MRM, na pia hakuna kitu yote ya Mwea itauzwa kabla sisi hatujasikizwa na koti na hii kesi yetu itatuliwe. Tulikuwa tumekuja kwa sababu kulikuwa na Kenya gazeti ilikuwa imewekwa kwa gazeti ya kusema serikali inataka kuuza Mwea Rice Mills na haikuwa imehusisha wakulima. So ndio tulikuja mbele ya koti kuomba ombiro na koti imekubali. Od bura ma Kisumu koro lora yanga nyaka dwe mar 2 higa manyien ne yweyo malach ma nyasi mar nyuol Yesu gi higa manyien, gino madhi miyo MCS thuolo mar yweyo kendo rado gi jopiny. Speaker mar Assembly ma Kisumu Elisha Oraro owacho ni MCS dhi yweyo bang' tich matek ni mar kuom higa achiel mokalo gisepodho chike 10 mopogore ma itiyo godo e kaunti noero e tayo kaunti ma Kisumu. Kata kamano, Oraro golo siem ne MCS ni mag Assembly no ni jogo eko ma bende podo ni ok gibi puodho wuodhe mag committees ma pok otieko ndiko lipode magi kaluwore kod limbe ma gisebedo ka gitimo e yor tich e kuonde mopogore. To be here. As we embark on the long recess, I urge all members to take this opportunity to rest. Kang mar ariyo mar Assembly mar adek obedo maber nikech members mag Assembly okadho bills maromo 10 to gi statements kata motions ma ok tin ne 70. Ma en achievement maduong' kabisa nikech tij Assembly gin adek en loso chike, timo oversight kata check kaka migawo mantie e bar sirikal mar executive tiyo to kod represent jopiny kata chung ne jopiny e Assembly. Nitiere
reports kata tije mwakete e kamati mag assembly. To nitiere committees moko mapok otieko tijegi. To ne wabedo kod jokombe mag komiti go mowinjore ni okabi chiwo thuolo ne komiti moro amora mare bedo kod wuoth kata retreat kata excursion moro amora nyaka yud reports gite. Sirikal kaunti ma Nyamira ochako ayanga chenro machiwo raka mar tich ne jotend migepe kaachiel gi jogo ma bende tiyo e kaunti no kanoloso e kinde nyasi mar keto koke orak makamago mane obagi apisi maduong' mar kaunti no e boma ma Nyamira. Gavana Amos Nyaribo nolero ni gibiro tiyo kod orakgo e nono kaka jotije mag sirikal tiyo. Nyaribo bende ne jotij sirikal ma ok tim tijegi e rang'iny madwarore kolero ni osefwenyo ni thoth jotijego chopo e kuondegi mag tich modeko. Nyaribo nowacho ni ibiro thich oko jotije ma bende ok osebedo katiyo e yo makare. Unajua msipofanya kazi yenu wananchi watanifuta kazi, lakini kabla hawajanifuta nitakuwa nimewafuta nyinyi. Mwelewe hivyo clearly. I have to protect my position, so you also protect your position. Sitaki kuona absenteeism anymore. You guys who have signed this contract continue delivering services to the people of Nyamira. So we want to give a fair deal to the people of Nyamira. And you're the only people who can deliver that. Let us work hard for the people of Nyamira. Let us do the right things without being supervised, without being watched by somebody. When you are doing the right things, even God is pleased and He will bless you. Nengo mar mauta medore pachoka ka jatend migao machon malwenyo Eugene Wamalwa owacho ni nengo mar mafuta mamedore ok otudore gi lweny mokwako piny Israel gi Palestina to en chenro mar piny owacho mar hinyo ngima jo Kenya. Maeri nowachi kod mane jatend migao malwenyo Eugene Wamalwa mowacho ni toka keto twak makanyakla mondo mi odwok piny nengo mar ngima maidho piny owacho pod onyonore kar tiende. Wamalwa ne lose nyasi mar rwako jakom manyien mar Nate gwenge ma Webuye kaunti ma Bungoma. Wamedouble VAT on fuel ndio sababu mafuta yako juu Kenya kuliko Tanzania. Dunia yote the crude oil prices are at the lowest, $69 per barrel. Why is it that in Kenya fuel prices are not coming down? Watoto wetu wa bodaboda wanaumia, watu wote wanaumia, ni kwa sababu ya ushuru wa Zakayo. Gavana Mama Chakos Wavinya Ndeti oyango ni sirikal kaunti no oseketo kenge mag lombo joket mwandu kipimo gi counties mamoko. Ndeti nowacho magi e kinde yango chenro mar gero Great Wall Gardens Phase CK Mavoko nowacho ni sirikal Kenya Kwanza mondo los wach mar nengo mauta moluwo ni riembo joket mwandu e pachoka. Omedo ni dwaro nitiere mondo mi osir yore mag dongruoge mabiro konyo e bero ngima oganda e pachoka. My government has been offering the best investment environment for both local and foreign investors, and we are keen in sustaining that culture because we believe it will ultimately be of mutual benefit. And that is why we are asking the national government, because this is the most industrialized town in East and Central Africa, to look at the cost of fuel and electricity. Because if that does not come down, we're also losing business to Tanzania. Since our inception, we have built over 7,225 residential housing units, with most right here in Machakos County. Today, as we break ground for GWG6, we mark the beginning of a project that will add 3,110 more units to our portfolio, bring our total to over 10,335 completed residences. Jatend piny Kenya William Ruto telo ne nyasi masidho kurutu maloyo 10,000 mag NYS e katiegruok margi mayudore Gilgil.
piny owacho dhi keto koke winjruok maromo 12 kaka okang' mar tiego jo NYS. Waluwa ne chenrono achiel kachiel. The National Employment Authority is partnering with the National Youth Service to provide jobs for these young people to go out there and get jobs abroad. As we speak, we've just deployed for the first batch of 40 service and men and women who are going to the UK for readily available jobs in the UK. And we have agreed with the State Department for Labour that we are going to have 50% of everybody going to work out there coming from the job and the labor provider number one, which is the National Youth Service. Sema ya kwamba ili kutumia NYS as an incubator, the National Security Council has decided that going forward, all security recruitment, 80% of all security recruitment will be from the National Youth Service. Wale vijana wote sasa tumeamua kama baraza la usalama katika taifa la Kenya kwamba wale wote watakaoajiriwa kwa jeshi la Kenya, kwa polisi wa Kenya, Kenya Forest Service, Kenya Wildlife Service, 80% watakuwa hawa vijana ambao wamefuzu kutoka National Youth Service. Ramogi yena monda ka oyweyo mokwongo waduogo bang' thuolo machuok kik idhi mabor. Sasa vile uliambiwa that umeshinda ulihisi aje? Nilifurahi na nikashuku kama itakuwa ni ukweli ama ni zile phones tu wanapiganga. Sasa si umefika? Sasa nimefika, nimeamini ni ukweli. Umeamini ni ukweli? Yeah. Ongelesha watu nyumbani, waambie vile wanaweza jipanga pia wafike hapa pia. Na saambia hii mchezo wa jipange na views sasa ni ukweli kabisa, na wanaweza cheza na washinda kwa venye mimi nimeshinda. Chudo maromre kodi kaito itiko domenda matinne chudo miyudo. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana RamogiTV.
Koro nyisa in kadi mane momori ka. Jatelo kiwinj gima wacho ni. Odiochieng' mar nyasi ji nigi wuoyino ne giringo ba gilal. Gin giherore to gidwari warus. Oromo jatelo Sanzu oromo. Tukende na nambani. Emasiko ko ni wa madoli simu kasa. Tungo de chingmura mura ma madoli sego nambani. Hello. Dala maka urshil gel. Millionaire. Ng'ato orona smiley achiel kende, param duoko ne smiley ariyo dichiel, to param kendo dok gone dole ariyo. Machiegni kendo. Gwenge makunde kunyo mula yudore nyalo yudo ber kokale mula go ponono ni sirikal biro yango chik madhirito yuto mag jokuny mula e bero chenro makamagi. Jatend Migago mar weche tudruok Eliud Owalo oyango ni sirikal osechako chenro mar yango kenge madhi neno no omenda moyudi kokale kunyo mula otigode chwalo dongruok e gwenge mikunye mula go. Owalo nomedo yango ni sirikal ni koda chenro machwalo chiemo ne ji mayudo achiedh nade e kelo e kinde koth mar El Nino e kor gwenge mopogore. Makamora mora mokunye goldi ng'eny pesa dong' e kor gweng' kanyo. Ok ni kembe ma oko mag wasunge gi kabinde mamoko ema kunyo goldi to ting'o pesa duto dhi oko kucha. Uwinja maber? Magi gik wadwa ni watim. Wadwa konyo jopur. Wadwa kelo stima. Uwinja maber? En kendo wich kuot ni pi nika to ni pod pi onge kor gweng' kar ka idi to nam nika eni mon dhi kanye dhi kulo. Wadwa keto last mile connectivity dara ka dala wadwa ni pi obedie. Uwinja maber? President nyocho timo maber ma kor ka pi kae. Ng'amo keto motelo kor ka pi Nyanza mangima en ja Nyanza ka. Wuod Luo wuod Kasipul iluongo no Doyo Wedi. Moko kuom jotelo gi jodak e kaunti ma Vihiga obago ng'anyo e gwenge ma Shamahoho ka gidwaro mondo kik chiw thuolo machielo ne Jack Nandi kaka jalup jatend mbalariany ma Kaimosi. Gitudo Nandi gi keth mopogore kendo giyango ni ok oromo bedo e lemono ka gisingo mar kedo mar neno ni othiche oko. E kinde ng'anyo ma kamano nochuno obila mondo ti gi iro malungo wang' mar keyo jong'anyogo manotelnegi kod MCA Mabanja Collins Ayugu ka giseyo jalup jatend mbalarianyno ka gitude gi weche akwede mag chiwo thuolo mag tije ka koro gidwaro ni duol mandiko tije e pachoka mondo tamre chiwo ne thuolo machielo dhi nyime gi lemono. Jana tulikuwa Nairobi tukapeleka petition yetu ya kwamba ule kinara wa chuo kikuu Bwana Nandi anasumbua watu wa sehemu hii. Na yeye amefanya ufisadi katika hiyo chuo ambapo hata hawa vijana vile mnaona hawajapata ajira pale. Anaandika watu ya familia yake peke yake. Na sisi tumeriport hata kwa EACC, tumeriport kwa DCI. Raise our petitions. Yesterday in Nairobi, we presented them at the Public Service Commission. But today, when we wanted to present also our petitions at Kaimosi University, we met with brutality from the police. And we had just given our request for maandamano, but now we don't know. It was peaceful. We were just raising issues so that the nation should know what we are going through. We want employment in Kafuko, Kaimosi University, to be free and fair. Duol mochung' weche mag apaya pachoka Kenya Roads Board ochako chenro mar rango kendo yango apeyni ma masira thoro timore e kor gwenge ma pachoka. Duol oyango ni chenro ma kama geto yango kenge minyalo ti godo e rakruok gi masiche mag apeyni. Lipodni yango ni maromo ji 4,000 wito ngimagi kokalo e masira mar apaya pachoka. Director duol mar Kenya Roads Board Tom Omai olero ni chenro no ochakore gi gwenge mag Mombasa kochomo Malaba kigeno chwale e kor gwenge mamoko kolero ni dwaro nitiere mondo mi ji obed akicha ahinya te kindegi mag sikuku kaachiel kod jiwo dwaro mar mondo mi omed bero chal mag apeyni mag thiro masiche makamagi. The reason we are doing this is because of the fatalities that we are getting from road accidents countrywide. It is alarming when you hear
Like now, within 6 months, we've lost over 3,000 lives. It is something to worry about. And because we oversee the road network in Kenya, it becomes our business. We must come and see how we can support with the resources we have. We are looking at the whole design and identifying the black spots. And then coming up with recommendations on how some sections can be improved so that these fatalities can come down. The hospital has a 2-bed capacity ICU, but we are aspiring to have a bigger capacity of closer to 15 beds. The building is on course, but we are also expecting the county government of Nakuru to assist us in terms of equipping, and also appealing to Kenya Roads Board. We can chip in because they have also assisted us in getting some orthopedic beds for our orthopedic department and some other orthopedic equipment. Jopur mawuok e wards mayudore ka chung'ol bura ma Webuye East gi Webuye West oyudo tiegruok e wi lony manyasani mag bero chenro mag pur. Yangore ni thoro ma tiego jopurgo en madhi neno ni gibero yor yuto magi. Gijiwo jodakgo mondo mi osir chenro mag weche pur e bero ngimagi kaachiel gi thiro rowere donjo e timbe mag njore. Apisa mag weche pur e kaunti ma Bungoma osingo mar siro jopur e chopo lek margi mar yudo nweng'o moromo. OCP Africa to gi Sidco ojiwo jopur mondo mi kinde ka kinde orang kit kodhi magi tiyo godo mar bero yuto magi. Tuliamua kufanya hili onyesho la kilimo hapa Maraga Ward kwa sababu tuliona kuna wakulima wengi lakini hawana knowledge kuhusu jinsi mimea itakana itunzwe. So tukaona ni vyema tuwaonyeshe hii inaitwa climate smart variety. Mbegu ambayo inaweza panda nikakupatia mazao mingi na ikafanywa kwa muda kidogo na ukawa umepata mazao mingi. So kusudi letu lilikuwa tuwaonyeshe hizi mbegu ili ikapate kuwawezesha kifedha, ikapate kuempower women and youth in the society ili tukatoa hiyo umaskini katikati yetu. Ningependa siku hii ya leo kuwahimiza vijana wakakumbatie ukulima, kwamba ukulima unatusaidia tuwe na chakula na pia tuwe na pesa mfukoni. Pia ningependa kuwahimiza wamama wakaweze kujihusisha na kitchen gardening, ambayo tunahitaji tu shamba kidogo na tuweze kuweka mboga zetu katika mashamba yetu. Jenda siku ya leo tumekuja katika hii maonyesho ya kilimo ambayo imeandaliwa na Zion Agrovet ambayo iko Webuye. Tumekuja kuonyesha wakulima jinsi ya kupanda nyanya, kutunza nyanya, kutumia dawa ambayo inaitwa Ridomil Gold. Ridomil Gold ni dawa ambayo ukikosa katika shamba lako la nyanya, hutafuna nyanya. Tupande mimea, tuweke pesa mifukoni, lishe mezani na tuboreshe afya yetu. Jolupo makwan yokalo gana chiel e boma ma Malindi e kaunti ma Kilifi oyudo gige lupo kaachiel kod gige tich mamoko madwarore e chwalo lupo. E kinde nyasi manobagi e boma ma Malindi, jolupo gono oyudo gige lupo kowuok e apisi mar jod bura ma Malindi Amina Mnyanzi mane oyango ni tij lupo osekelo dongruok e yor omenda e boma no. Kaluwore kod jouso e boma ma Malindi, Janet Gona, nok mar gige lupo kaachiel kod gik mitiyo godo e rito rech ne medo kelo lal e ohandgi, to kata kamano fridge ma ochiwnegi koro biro kelo dongruok ne ohandgi. Ya kuhifadhi samaki, lakini kwa saa hii Mama Amina Laura Mnyazi tunaona ametuletea hizi pesa, na ni sema kweli ni kwamba ametuondolea ile shida ya kuhangaika na samaki ili wasiharibike. Life jacket ile tafadhali, wewe mvuvi, wewe boat operator, ujue kwamba ni kitu ambacho kinaweza kusaidia maisha yako. So jaribu kutumia zana uliopewa ya uvuvi, jaribu pia kuitumia vizuri kwa sababu ni kitu muhimu sana. So pesa ambazo nimeweza kupata kwa kupitia marafiki ni takriban kama shilingi 600, 700 hapo, na hapa tumeweza kununua life jackets 700. Kwa hivyo hao ni wavuvi directly ambao ni 700, na kuna fishing nets 50. Kwa hivyo hao ni wavuvi wengine ambao nilikuwa nimewaambia wajipange kwa makundi ambao wataweza kupata hizo, na kuna freezer 5 ambazo zimeweza kufika hapa. Hizo freezer tumezipanga pia kwa wale makundi ya kina mama ambao kila kundi liko na wamama 20, wengine 30 wameweza kupata freezer.
ili sasa kwa wale ambao hawana mahali pa kustore vitu watakuwa wanalipa hawa mama kodi kidogo waweze kuweka samaki wao pale. Moko kuom wakeini mawuok e kaunti ma Nyamira owuok oko kendo riwo lwedo kampen mar odiechienge 16 makwedo lwenje ma kit chwech. Ka giloso e boma ma Nyamira, wakeinigo mowuok e riwruok ma Nyamira Queens nopedho ywak margi ka giyango ni giyudo akwede mopogore opogore kaka chae, kuonde mag tich kod udi kuonde ma gidake kaluwore gi kit chwech margi. Wakeinigo nomedo kwedo chike mag anyuola kaka tero nyiri nyange, ka gilero ni mano jiwo akwede mag kit chwech, ka bende gikwayo wakeini wetegi mondo mi oriw gi lwedo e kedo gi chike ma kamago. Wanaume wanapiga wanawake, wanawake wanalia kama vile mama zetu walikuwa wanalia kitambo. Hii inaumiza sana. Kwa hivyo naambia kina mama, simama kwa haki zenu, msimame na usinyamaze. Tangaza wakati unaona unadhulumiwa, ebu piga sauti, tangaza na wacha chief asikie kwamba kuna kitu kinafanyika hapa, or else ukivumilia ndani ya ndoa ambao ni mbaya utakufa na tutakuzika. Kuna mambo ambao ni ya kisamani, yani cultural practices, which for now do not add value. Like FGM, we are stressing very highly that as Ramogi now we want to encourage our people to wawache mambo ya FGM kwa wasichana, wawache kabisa. Tutakuwa na magrupu hata hii yetu na ingine hata makanisa. We talk on how to bring up this culture in a modern way, so they can fit anywhere. Tuache hii mambo ya kisamani. We do preach against all the vices like FGM, early pregnancies, rape, beating of the women. That is something that is old-fashioned. So as women, we are educating women to stand for their rights and to advocate for the rights of women and the rights of the girl child. Riwruoge makedo gi midhiero mag lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori nobedo kod twaka kod puonjo jopur matindo e kaunti ma Migori yore mag pur makonyo kedo kod lokruok mar lwasi. Jafwambo marwa George Juma ketowa e ler. E seche maromo no matwa kwechego mag lokruok mar kor lwasi ma otisi kaka COP28 dhi nyime e boma Dubai, jokanyiruogego makedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori bende ne obedo kod twak e wechego mag lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. Twagni manolosi kod riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation Dhaka e kar tiegruok mar Migori TTC ne okelo kamoro achiel ojende matiyo kod lony manyasani e wechego mag pur. Moko timo poultry farming, moko timo agroforestry, moko loso nyaka fertilizer minyalo tigo e puodho. Koro wadang'iyo ni yawa youths gi bedange kony youths machielo mobiro gi. Jopur mane ochopo e romoni ne onyiso kit pur mopogore opogore makonyo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Timwa pidhe chupa nikech wadwa ni watim recycling of plastic. Ibiro yudo kamano inyalo olo ne pi ka in climate ma kanyo very favorable. Farmers can easily make it at home. It helps in introduction of microorganisms into the soil. Clarkson Radimba, manachiel kuom jopur, wach ni puro kothe manyachon kaka nduma gin mokuom kothe mabende koro gijiwo oganda mondo koro pidhi. Odwar tiyo gi yedhe mang'eny ne mar tuoche ge tin. Tuoche mag nduma tin kabisa, kendo kata kute bende oluore. Onge yedhe mwatiyo godo ahinya nikech yedhe go bende wayudo ni ketho kor lwasi. Ne mar yedhe moko nitiere man gi sum manego kute mamoko mabeyo makonyo alwora. Ywak nitiere ni injili mar kedo kod lokruok mar kor lwasi pok ochopo makare ne oganda. Malo kocha kata kiwacho the term COP28 dhano dong ka penjre to COP28 ni dibed ni enang'o. Omiyo agombo ni mondo mbakani wakele anena e ground ka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Maromo familia 283 pi osedar e gwenge ma Kakola Ombaka e Nyando, kendo ng'at achiel bende osewito ngimane kokalo kuom midhiero mar oula. Jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo notelo ne kweth mane ochwalo chiemo ne jodakgo. Millicent Adhiambo miyo waler. E kar dak ma Kakola Ombaka e Nyando, midhiero mar oula pod ogoyo limtidi. Oganda mapong' mar pi osedaro e miechgi medo golo ywak. 2020 aiko nyako ma jaiga 22 na iko oko mar dalana nikech onge kama nanyalo ike
dala na ne piyo imo. Inyocha kogolowa nywadak Old Mbaka Secondary School. Nywadak gi yuora kanyo. Yuora no nyocha wayoro go pi mwabiro go ka. Wabiro ka yuora no ninda chiel ka. Otosa paga chiel ko gwen. Otieko nyoma chiele mucha ariwa kele. Wakwa kamoro kanyo wacha kwa ike. Oko ike kate bathod mingi. O ike pap. Chakre tariko chiko nyaka sani. Okwan machiegni kod jaoda. To ere kaka wabiro yudo nyithindo ka kwanyal bedo achiel kod joutewa. Ne kech pi. Pi emomiyo okwanyal bedo achiel. Kech onindo kucho tamba nindo kacha. Sida mabiro ka en nyando. Nyando dinore gi mchari. Maka kwanyalo timo onge. Ywak margi pod en ni sirikal ochwalnegi konyo e yore mag thieth kopogore mana gi chwalo chiemo kende. Gidwaro bende mondo sirikal omi pek wach gero negi ohinga mar baro pi kata dikes mabiro konyo e baro ula mondo giyud fuong'ruok. Wan kod tuoche mang'eny. Tuoche gi sandowa to nekech koso yath. Yath onego bed machiegni kodwa. Jo health onego bed ni luimowa week ka week mondo mi wayud kaka nyalo konyore. Mogik nige gono wa daek mondo mi weche duto obed kare wadoge miechewa. Ma school kinene kaka en ite okonyal somo ngich pi. Macho hospital noger kacha okonyal dhi mbele ngich pi. Program man kai jo siasa maksike tonwa. Endo ngich karka okete mar politics mi iuso godo ma president modonjo ikwago konyo. Wakwayo William Ruto gisani ka sirikandini konywa ilosnwa nyando igerona daik wapur wachiem. Jotelo mane ochopo e gwenge maka Kola Mbaka odiochieng' makawuono mar chwalo kony mag chiemo kotelnegi kod jatend migawo mar tudruok Eliudo Walo osiro wach gero daik ka gikoni konyruok mochwere mar tieko ula manyando biro yudore mana ka utiek gedo mar yawo makoro soin. Ka ok wanyal loso wach mar koro soin for whatever reasons, aparo ni nyando twanyalo dilgo. Ano kapar ni tich monego wati en wuone sirikal kiny ka kiny e loso wach mar daik. Onego lose mondo jowagi nyithindwagi wadak kod kwe. Sani ne sirikal osechako timo gibiluongo ni desilting mondo pi oring kadok e nam kucha. To long term wan gi gik moko ariyo. En keto daik mibiro keti to gi koru soin damcha. Koru soin damcha en kotime morumo pi biro ringo kadhi e nam e dam seche ma pi ng'eny. To pi onogono biro konyowa korka stima. To pi onogono biro konyowa korka pur bende. Report ma ochiw kod loch nanga maka Kola Mbaka yango ni oula osedaro familia maromo 283 ka ji 183 ojote skul primar manyama sao, ji 50 ojote chiro maodino, ka ji 50 mamoko to jote kanisa. Oula bende oseyoro gwen 670, jamni bende makwan gi romo 250, puothe oduma heka 220 kod mar niang' heka 160 e alwora no. Jodak geno ni sirikal dhi winjo ywak gi mapiyo mondo kelnegi konyruok mochwere mondo giyud kaka ginyalo dok e ngimagi mapile. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kola Mbaka, Nyando, Kisumu County. E weche mamoko en ogai mar Azimio Raila Odinga chiwo twak e wi chal mar piny Kenya malo higni 60 tok yudo loch. Twagno timore e mbalariany ma Catholic e bore Nairobi. Ka wawinjane kaka twagno dhi nyime. Jijo Teko, Agola Awala, Elijah Masinde, Wanameme. Just to mention but a few. You will remember, of course, Mekatili Wamenza from the coast. So there were several people of this country who resisted colonialism. Eventually, Mau Mau freedom movement came up in 1952. And a state of emergency was declared in this country. Many people were arrested, were detained. Very many people were killed during that struggle. It's a very bloody struggle. You must remember that before that, there's a man called Wayaki Wahinga who was arrested from his home, taken all the way to the Savo, made to dig his own grave,
was buried alive in his own grave. So the struggle was very bloody. But in the end, independence came. And independence was a combination, the struggle was a combination of the freedom fighters who were fighting and those who mobilized the masses to protest, to urge for independence in this country. And of course, you remember the Kapenguria 6, Jomo Kenyatta, Willard Kagia, Chieng' Oneko, Kungu Karumba, Fred Kubai, Paul Ngei. Then came the first elected African members of LegCo. You remember Jaramogi Oginga Odinga, Masinde Muliro, Tom Mboya, Lawrence Oguda, Daniel Arap Moi, Ronald Ngala, Zhou Muimi. Those were the people who were elected members. Eventually, others joined, and independence came on the 12th of December. Now, when Kenya became independent, of course, people were very, very expectant. Kenyans were some of the most optimistic people at that time, because he attained independence. People thought that prosperity would come immediately with independence. But at that time, they coined what you would call the Kenyan dream. The Kenyan dream as coined by the founding fathers of our nation. And you find it in our national anthem that says, God bless this land of ours. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace and liberty. Plenty be found within our borders. What does this mean? God bless this land of ours. Justice be our shield and defender. Justice can only be a shield and defender if there is democracy. May we dwell in unity, peace and liberty. Unity means that people who are united, people where there is no form of discrimination, either on the basis of race, tribe, religion, or gender. Peace and unity, and peace and unity. Peace. Peace is not merely the absence of war. Peace is not merely the absence of war. Somebody who is hungry cannot be peaceful. A hungry person cannot be peaceful. So it has got a wider meaning, that peace that is talked about there. But finally it says, plenty be found within our borders. Plenty be found within our borders is a very strong statement. That plenty was not going to drop like manna from heaven. It was going to be a product of the sweat and toil of the people of Kenya. Meaning what? Meaning that we must create a conducive environment for people to create wealth. People must be enabled to create wealth. And it's freedom and the rights. One is the right to life was fundamental. To the right to health is fundamental. The right to quality education is fundamental. Right to food, fundamental. Right to education. Right to education. So all these were there. But then people were expectant. But over the years, the joy of independence has been tempered
by many battles, a struggle that has continued for 6 decades. We have fought poverty, we have fought ignorance, we have fought disease, we have fought corruption, and we have fought tribalism. But these challenges march on with us. In spite of our tribulations and against monumental odds, we have fought and we are still struggling to build a thriving democracy. We are still fighting for individual freedom within our three nations. We have become the beacon of hope for the millions of immigrants for the 4 corners of the earth. We are struggling to forge a free and modern society that lives by the ideals of liberty, justice, and respect for human rights. We have fought and we are still fighting not to let any obstacle stand in the way of our destiny. I have been extremely fortunate to see the emergence and progression of Kenya up and close. First, as the son of a freedom fighter, my father was involved. Two, as the son of the first vice president for a brief period. And three, as a son of a vice president turned a detainee, a fighter for the second liberation, a detainee myself, as a minister, an opposition leader, and as a prime minister. Manone ogai mar Azimio Raila Odinga konyiso chal mar Kenya higni 60 tok yudo loch ka bende twak makamano timore e mbalariany mar Catholic University. Adwani mondo asoma ne moko komote museoronwa e laini marwa mar ote machuok kama piyo piyo. Ng'ato ndiko na gi dho swayo ni yuayo joket mwandu ni nini, mimi sielewi Kijaluo. Yuayo joket mwandu en attracting investors kata kuvutia wawekezaji gi Kiswahili. Migago ler maratari ma Alphonse kowuok Mabei Magunga, kaeto Kevin Nyakwar Magwanga bende kawuoka Atemo owacho ni winjo Migago yo makare. Tudruok no ok bi kelo ber mora mora ka onge mwandu wa mitere pinje maoko, mano okonyiso wanyinge kanyo. Anan ka nyaracha neno RamogiTV. Florence Nyakatolo iwacho ni mosa kanyo, ase mosi Nyakatolo. Kwawe David kawuoko Wich owacho ni president orowa gi promises mathoth. Milton Kaumosma Evans Oyuga Wasonga woda amor kuom winji. Machielo be wacho ni an Kibaki jagem Randung RamogiTV ler. Wakaw yueyo matin, aduogo bang' thuolo machuok, kik idhi mabor. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Royal Mabati Factory, kambi achiel kende maloso mabati manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado bende yudore duto. Yud offers mag Christmas sani ka gauge 30 mar box profile dhi gi siling 400 kende, Roman tile profile gi siling 534, stone coated tiles gi siling 600 kod nengo molwar mar steel trusses. Yudwa Kisumu Accra Street momanyore gi apaya ma Paul Mboya Manjit Building, kata gochnwa e 072 638 838. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Yogi paro ni P for param, O
fuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito, kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda, dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Kondwa timeza koka donjo pod abulo ng'or ambe rawuoyo kuriedi owada jok saina go jok moa dala ok nyager. No, we are government more than the government itself. Idwa miya wach gi international community. Adwaro ni wariwre. Tine jakochia ni e business community. Idwa chamo bondo direct. Levendi mbili maji moto na chumvi kidogo ndani yake. Weche mag tuke ni tim mar Kenya mar taekwondo chako maber tukego bang' yudo midila 15 odiechieng' mokwongo mar tukego e alap manyayo gymnasium. Kenya noyudo midila 8 e rang'iny mar patterns kanoluogi machiegni gi Tanzania gi midila 4. E rang'iny mar sparring, Kenya noyudo midila 13 mag silver kod 13 mag bronze. Kawuono odiechieng' mogik mar tukego moyuore gi pinje 7. Tim mar Police kod Nairobi Boxing Club notimo maber odiechieng' mar 2 mar tukego mag National Youth and Junior Boxing Championship matimore Nairobi. Timbe ariyogo eko moro ka moro noyudo loch e dhaw adek. Timbe 10 odonjo e tukego eko manochakore tich adek kendo biro dhi nyime nyaka Jumamos. Tukego onywako pek mag minimum weight, flyweight kod bantamweight. Yiena mondo agoni erokamano kuom kawo kindeni mondo ichik iti kendo imiya wang'i e Ramogi TV e weche manyien mag Migago. Ka ruoth oriti, an bende orita, wachako rom saa 10 e weche manyien mag ka gi kacha. Erokamano ahinya kuom bedo koda. Nyinga Milton Ochieng' Awuor.